concept of performance management. Let me take you on a laptop, okay? Because I want to share some PPTs with you. Hello? Yes, sir. Yeah, I will take you to the laptop. Will try to develop linkage between strategic planning, that is we can say strategic control, management control and operation control. How this performance which is linked with the control from these three point of angle. One is strategic, the other one is management, and the third one is operational. So let's know more about this. By the way, what do you mean by strategy? Anyone of you? What do you mean by strategy? Yes. What do you mean by strategy? Anyone of you? Yes, friend. What do you mean by strategy? Audible? माझा आवाज येतो का तुम्हाला? Yes, sir. तर स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय? What do you mean by strategy? स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय? Do you know the meaning of strategy or you don't know? Please reply me. What do you mean by strategy? Sir, strategic means plan karna, decide karna how to. Planning. Yeah, kind of. Okay. Strategy means you say that to plan a particular thing or to decide about a particular thing. Okay. Now, if you want to know the dictionary meaning of strategy, strategy का मतलब है tactics. Tactics. त्याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो युक्ती. युक्ती. Tactics. That is the meaning of strategy. Tactics. Plan करना है things, right? But you have to plan the things in a tactics manner. थोडंसं युक्ती करून तुम्हाला गोष्टी प्लॅन करायच्या. युक्त्या वापरायच्या. युक्ती माहिती तुम्हाला? युक्ती ट्रिक. The other word in English is tricks. याचा अर्थ माहिती तुम्हाला? ट्रिक्स, टॅक्टिक्स माहिती आहे का नाही? हॅलो हॅलो Yes, sir. माझा आवाज हो. So tactics or tricks where it is involved, that is known as strategy. So basically this strategy word has come from defense area. It has come from defense. Mostly defense staff, they use strategy and they apply strategy. Whatever mission they are on, whether it is on a boundary or during war or maybe during some critical condition, each and every time defense staff, they apply strategy so that
the other party, that is enemy should not come to know what they want to do, and so that they can have a conquer over enemy. शत्रूला जर का तुम्हाला हरवायचं असेल तर शत्रूला हरवण्यासाठी डिफेन्स मध्ये ही वापरली जाते स्ट्रॅटेजी. म्हणजे शत्रूला कळलं नाही पाहिजे की आपण कशा पद्धतीने त्याच्यावरती अटॅक करतोय. मोर ऑर लेस कॉर्पोरेट, आता तुम्ही विचारलं सर डिफेन्स वेगळे आणि कॉर्पोरेट वेगळे, तर कॉर्पोरेट मध्ये हा शब्द का वापरला गेला, तर त्याचं रिझन असं आहे, कंपन्यांमध्ये सुद्धा आपला कुठलेही तुम्ही प्रॉडक्ट घ्या किंवा सर्व्हिस घ्या तर तुम्हाला कॉम्पिटिटर असतात की नाही. आर देर कॉम्पिटिटर्स और युअर्स इज द ओनली कंपनी, काय वाटतं तुम्हाला? देर आर कॉम्पिटिटर्स और युअर्स इज द ओनली कंपनी? Sir, there are competitors. Yes, In there the are market. competitors. So there are several competitors in the market, and in order to be successful over and above your competitor, you need to have strategy, and that is why corporates are also using this word strategy, because they want to defeat their competitors. Their product should be purchased by customer anyhow. So come what may, that is the thing which is applied in corporate. Come what may, कुठल्याही परिस्थितीत आपलं प्रॉडक्ट हे विकलंच गेलं पाहिजे, कस्टमरने आपलंच प्रॉडक्ट घेतलं पाहिजे, आणि आपलं प्रॉडक्ट हाऊ इट इज युनिक त्या कॉम्पिटिटर्स, अँड दॅट इज द थिंग विच इज परस्यूड बाय मार्केटिंग टीम ॲज वेल एज सेल्स टीम. बघा तुम्ही मार्केटिंगचे लोक असतात, आता तुमच्यामध्ये सुद्धा काही लोकांचं मार्केटिंग मॅनेजमेंट स्पेशलायझेशन असेल, आहे ना तुमच्यापैकी मार्केटिंग मॅनेजमेंट स्पेशलायझेशन? हॅलो, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव मार्केटिंग मॅनेजमेंट ॲज अ स्पेशलायझेशन? आता जे अटेंड करतात त्यापैकी किती लोकांचं आहे मार्केटिंग मॅनेजमेंट स्पेशलायझेशन? कोणाचंच नाहीये? हॅलो हॅलो, Yes, sir. मार्केटिंग मॅनेजमेंट स्पेशलायझेशन आहे का तुमचं? एनी वन ऑफ यू हू हॅज ऑप्टेड मार्केटिंग मॅनेजमेंट ॲज अ स्पेशलायझेशन? नो वन, कोणीच नाही घेतलेलं मार्केटिंग मॅनेजमेंट स्पेशलायझेशन, कोणीच नाही घेतलेलं का? येस, तुमच्यापैकी कोणी घेतलं की नाही मार्केटिंग मॅनेजमेंट स्पेशलायझेशन? नाही घेतलेलं? हा, आय एम वेटिंग युअर रिप्लाय. नो, बरं तुम्हाला माहिती आहे मार्केटिंग, आता तुम्ही जेव्हा काही कुठलं प्रॉडक्ट घ्यायला जाता मार्केटमध्ये, तुम्हाला मोबाईल घ्यायचा असेल किंवा इव्हन साधं क्रेडिट कार्ड असतं, तुम्हाला अनेक फोन येतात की नाही तुमच्या मोबाईलवरती, अननोन नंबरचे फोन, की आमच्याकडे स्कीम आहे, क्रेडिट कार्ड आहे, किंवा काही मेसेजेस येतात एखाद्या प्रॉडक्ट बद्दल, येतात की नाही तुम्हाला मेसेजेस आणि फोन, का नाही येत? किंवा ते जेव्हा तुम्ही ईमेल ओपन करताय तर ईमेलच्या कॉर्नरला वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रॉडक्टची नावं येतात की नाही? Yes, sir. हा एक्सपिरियन्स आहे ना तुम्हाला? हा अनुभव आहे का नाही तुम्हाला? Yes, sir. So this is nothing but the marketing and sales team, they are bombarding their products over and above you. ते तुमच्यावरती ते प्रॉडक्ट विकण्याचा प्रयत्न करतात, सारखं ते फ्लॅश करत असतात प्रॉडक्ट. ईमेल तुम्ही ओपन केलं तर ईमेलच्या साईडला, किंवा जेव्हा आपण एखादं युट्यूब चॅनल बघतो तर युट्यूब चॅनल मध्ये 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 ऍडव्हर्टाइजमेंट असतात, ऍड येतात, अँड वी हॅव टू सी दॅट ऍड, आणि नाहीतर मग आपण स्किप करतो ते ऍड. इफ यू डोंट वॉन्ट वी कॅन स्किप दॅट. पण ते प्रयत्न करतात त्यांचा प्रॉडक्ट मध्ये मध्ये दाखवण्याचा.
So this is nothing but the strategy of marketing or a sales department to reach to the masses with their product. The product's काही characteristics असेल. So this is the strategy. Strategy काय असते त्यांची? काहीतरी YouTube वरती एखादा प्रोग्राम असतो आणि त्या प्रोग्राम मध्ये त्यांचे ऍडव्हर्टाइजमेंट असतात. But in corporate or maybe in defense, in strategic planning, please do remember it is a long-term planning and top-level management is involved. Which management is involved in strategic planning? Which type of management is involved in strategic planning? So top level management. Top-level management. So top-level management is involved in strategic planning. Middle-level management and lower-level management, they are not involved. त्यांचा काही त्याच्यामध्ये रोल नाही आहे. And when we talk about strategic planning, high degree of uncertainty is associated. There is no any surety, there is no any guarantee that things will happen what we expect. Things may happen maybe in a different way, which you are not expecting, and you have to be ready for that end results. End results, if it is not as per expectation, then next time you have to modify your strategy. You have to make little bit changes in strategic planning. So this was about strategic planning or strategic control. Let me take you to the next slide. What is next slide? Can you read out? What is the title of next slide? Management control. Management control. So management control, it is the process of evaluating, monitoring, and controlling the various subunits of the company. As you see, in company, there are many subunits. Like say, suppose if one company, say, let us take example of Tata Motors. So Tata Motors have some development department, then HR department, finance department, quality department, PR, that is public relation department. असतात की नाही असे डिपार्टमेंट वेगवेगळे एका कंपनीमध्ये? Are there this kind of departments or there is only one department? There are several departments associated with one company. So the company evaluates and monitor each and every department. What is happening in HR department? So they supervise. They means top level management. Management supervises that particular department. And if management do not have time, then they will appoint auditor. So auditor will evaluate the performance of finance department. असतं की नाही ऑडिटर प्रत्येक कंपनीमध्ये? हॅलो, चार्टर्ड अकाउंटंट, ऑडिटर असतं ना. ऑडिटरचं काम काय असतं? व्हॉट ऑडिटर डज? ऑडिटरचा रोल काय असतो? काय करतो ऑडिटर? हॅलो, ऑडिटर काय काम करतो? तो ऑडिट करतो आणि जर काही चुकीच्या गोष्टी असतील अकाउंट्स मध्ये तर तो रेक्टिफाय करतो, कंट्रोल करतो त्या चुकीच्या गोष्टींना. काही फ्रॉड असतील तर ते फ्रॉड डिस्क्लोज करणार, and those frauds will be informed to the top management, and this way top management will control such irrelevant things. So I'm just giving you the example that how management puts control over this subunit of company. समजा आता research and development department आहे. So in research and development, their activity is to have innovation with their product, innovative product. There has to be innovative product. Same thing should not be continued. They should change some things in their product. So let us take example of say two-wheeler. So in two-wheeler, if you see say Hero Honda or a Hero company or maybe Suzuki, so every year they do some changes in their two-wheeler product. Maybe in headlight,
or maybe in seat, or maybe color, look. Engine, they may not change. Engine will be the same, but external things, they keep on changing. होतं की नाही असं? टू व्हीलर मध्ये चेंजेस होतात आणि का सेम टू व्हीलर मार्केटमध्ये येत असेल, सेम कंपनीची आणि सेम मॉडेल, चेंजेस होतात की नाही? Yes, sir. हो. So these changes are always happens, and these changes are put by R&D department, research and development department. Second line, it is the control exercised by management over the management. तर हे सगळे चेंजेस जे असतात हे मॅनेजमेंट सांगत असेल R&D डिपार्टमेंटला, आणि देन R&D डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्स टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन मॅनेजर जो असतो, प्रोडक्शन मॅनेजर ही follow that instructions which are given by R&D department, and this way management keeps control, whether it is finance department असेल तर auditor, research and development department असेल तर scientist, a person who is expert in research and development activity. So through them they exercise control. Quality manager, it has the purpose to decide on corrective action. त्यांचा अल्टिमेट पर्पज काय असतो मॅनेजमेंट कंट्रोलचा? करेक्टिव्ह ऍक्शन्स. जर काही चुकीच्या गोष्टी होत असतील तर त्या चुकीच्या गोष्टी कंट्रोल करून त्याच्यावरती काहीतरी उपाययोजना करायची, करेक्टिव्ह ऍक्शन्स आणायच्या. करेक्टिव्ह ऍक्शन्स म्हणजेच काय? उपाययोजना. व्हॉट डू यू मीन बाय करेक्टिव्ह ऍक्शन्स? हॅलो, करेक्टिव्ह ऍक्शन्स म्हणजे सोल्युशन्स देतात ते. सो दिस वॉज अबाउट मॅनेजमेंट कंट्रोल. कारण आपला जो पहिला युनिट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला असं म्हटलेलं की परफॉर्मन्स लिंकेज विथ मॅनेजमेंट कंट्रोल अँड ऑपरेशन कंट्रोल. तर समजलं का तुम्हाला मॅनेजमेंट कंट्रोल? एनी डाऊट? मॅनेजमेंट कंट्रोलचा काही डाऊट आहे का? No, sir. No, sir. विल गो टू द नेक्स्ट कंट्रोल, दॅट इज ऑपरेशनल कंट्रोल. ऑपरेशनल कंट्रोल मध्ये स्ट्रॅटेजी कशी असते ना? ऑपरेशनल कंट्रोल, इट इज द प्रोसेस ऑफ assuring that specific tasks are carried out effectively and efficiently. आता ऑपरेशनल कंट्रोल म्हणजे काय? ऑपरेशनल इज नथिंग बट द प्रोडक्शन. त्याला म्हणतो आपण ऑपरेशनल प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी. सो इन प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय ती तुम्हाला इफेक्टिव्हली आणि एफिशियंटली कशी वापरता येईल त्यासाठीचे जे जे काही टूल्स लागतात, जे जे काही मशीन्स लागतात, जे जे काही मॅनपॉवर लागते, that should be made available. So it is the process of assuring that specific task, की आपल्याला काय स्पेसिफिक टास्क, म्हणजे आपल्याला काय प्रोडक्शन करायचं आहे तर त्या प्रोडक्शनसाठी तुम्हाला रॉ मटेरियल लागतं. यू नीड सम लेबर, यू नीड सम वर्कर मे बी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, सो दॅट तुमचं ऑपरेशन कंट्रोल जे ते इफेक्टिव्हली आणि एफिशियंटली होऊ शकतं. सेकंड लाईन, इट इज द रॅशनल सिस्टीम अँड ऍक्शन्स आर टेकन बाय अ सेट ऑफ लॉजिकल रूल्स. पीपीटी दिसते का तुम्हाला? ओके. सो इट इज the rational system and actions are taken by a set of logical rules. In operation control, there are some instructions are there. That instruction should be followed. Do's and don't. ज्याला म्हणतो आपण do's and don't. And according to that do's and don't, and the rules are followed in operation control. असं नाही की तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही मशीन चालू करायचं, प्रोडक्शन करायचं. It is not like that. There is a set of instructions designed by operational department. And that set of rules and regulation should be followed by each and every employee. The third one is the rules in principle can be programmed into a computer. किंवा आजकाल आता आपण IT कंपनीमध्ये बघतो किंवा इव्हन अदर दॅन IT कंपनी ऑल्सो देर इज अ यूज ऑफ कॉम्प्युटर. असतो की नाही कॉम्प्युटरचा यूज? In every sector there is a use of computer. Even if you go to the entertainment area, entertainment, movies,
So when movies are released in theaters, maybe in multiplex or single screen, but तिथं सुद्धा there is a use of computer for booking. असतो का नाही? Book my show. Computer चा use करतात का नाही? Yes, sir. So the rules in principle can be programmed into a computer. समजा तुमचं जर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री असेल तर थ्रू बुक माय शो यू कॅन have booking from your audience and the money can be collected and even ticket confirmation can be given. So I'm just giving you the example. Even if you're talking about say manufacturing of car, so there is also use of computer. If you visit a car plant, you will see use of computers is being done at automobile industry. Now, so this was about operational control. So operational control, I told you that this is about the production activity, and earlier that is management control. It is about the top management. Now, suppose in examination, if you are asked differentiate between management control and operational control. Difference between management control and operational control. So let's know more about that. So may I take you to the next slide? Difference between these two controls. May I show you the next slide? Hello. May I take you to the next slide? Yes, sir. Now, please look at this distinction, that is the difference between strategic planning and management control. Strategic planning and management control. And then अजून बाकीचे जे दोन डिफरन्स आहे आपण ते पुढच्या स्लाइड मध्ये बघू. आता तात्पुरता आपण हा डिफरन्स बघू स्ट्रॅटेजिक आणि मॅनेजमेंट कंट्रोल मध्ये काय फरक आहे. नाउ लुक ॲट हियर. दिसते का सगळ्यांना? स्लाइड दिसते का? Yes, sir. Under strategic planning, the first point, on one aspect at a time. एका वेळेला एकच aspect strategic planning मध्ये होतो. एका वेळेला फक्त एक aspect. Now, come to the second column, that is management control. Management control मध्ये on whole organization. संपूर्ण ऑर्गनायझेशन मध्ये हा कंट्रोल असतो. स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग मध्ये फक्त एका aspect वरती एकच aspect वरती कंट्रोल करायचा. मॅनेजमेंट कंट्रोल मध्ये पूर्ण ऑर्गनायझेशन वरती कंट्रोल करायचं. समजलं का पहिला डिफरन्स? काही डाऊट आहे का? No, sir. Now second difference, strategic planning is little bit complicated आहे. Strategic planning is complicated, little bit complex. खूप त्याच्यामध्ये गुंता असतो. It is connected with several departments. Complex procedure असते. Whereas management control, it is less complex. आहे ती पण complex, पण as compared to strategic planning, it is less complex. So remember this word. Strategic planning is complex and management control is less complex. In regards to the strategic planning, it is unstructured. त्याला कुठलाही असं फॉर्मॅट नाही आहे स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंगला. देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मॅट. एक्झाम्पल दिलं, तुम्हाला जर का शत्रूवर अटॅक करायचा असेल तर असं काय आपण म्हणू शकतो का आम्ही 9:02 तुमच्यावर अटॅक करणार असं इन्फॉर्म केलं जातं का? इन्फॉर्म करून आपण अटॅक करतो का? हॅलो. No, sir. नो. हे सगळं अनप्लॅन असतं. अनप्लॅन. सो strategic planning is unstructured. There is no specific format. Whereas management control, there is a prescribed procedure. इथं तुम्हाला एक प्रोसिजर सेट केली जाते and that you have to follow. That procedure you have to follow. So this is the third difference between strategic planning and management control. डिस्कशन लक्षात घ्या. आपण डिस्कस करतोय की स्ट्रॅटेजिक लिंकेज विथ मॅनेजमेंट कंट्रोल and then strategic linkage with operational control. हे आपण डिस्कस करतोय.
तर स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंगचा मॅनेजमेंट कंट्रोलशी लिंकेज कसं आहे समजलं का तुम्हाला काय डिस्कस करते ते Yes, sir. So we are discussing the strategic linkage with management control. Strategic planning where there is a small number of persons involved. आणि कोण इन्व्हॉल्व असं स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग मध्ये आठवतं का तुम्हाला मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी पॉईंट हु इज इन्व्हॉल्ड इन स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग So top level management. Yes, top level management is involved. So a small number of persons are involved in strategy. तुम्हाला माहिती आहे टॉप लेवल मॅनेजमेंटला खूप कमी लोक असतात टॉप लेवलला मे बी सीईओ जनरल मॅनेजर प्रेसिडेंट व्हाईस प्रेसिडेंट हे लोक असतात तर तिथं काय तुम्हाला 10-12 सीईओ नसतात अख्ख्या कंपनीमध्ये एकच सीईओ असतो ओनली वन सीईओ इज देअर बरोबर की नाही कंपनीमध्ये काय Yes, sir. 50-60 सीईओ असतात का पण कंपनीमध्ये 150 सीईओ नाही एकच सीईओ असतो मॅनेजर्स देर आर मॅनेजर्स 50 मॅनेजर्स 100 मॅनेजर्स तो सीईओ एकच असतो whereas in management control large number of persons involved कारण इथं तुम्हाला कंट्रोल करायचं ना सगळ्या लोकांना सगळे मॅनेजर्सला सो large number of managers are involved whereas in strategic planning small number of persons involved strategic planning is creative and analytical खूप क्रिएटिव्ह असते स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग तुम्हाला स्ट्रॅटेजी डिझाईन करायची इट इज अ क्रिएटिव्ह वर्क मॅनेजमेंट कंट्रोल इट इज नॉट क्रिएटिव्ह इट इज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक ऍडमिनिस्ट्रेशनचा पार्ट असतो तो प्रशासन ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये प्रशासन ऍडमिनिस्ट्रेशन सो दॅट इज द थिंग विच इज इन मॅनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग टेक्स लॉंग टाइम एखादी स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग तुम्हाला डेव्हलप करायची असेल तर इट टेक्स लॉंग टाइम वेअरएज मॅनेजमेंट कंट्रोल जर प्लॅन करायचं असेल तर हे खूप शॉर्ट टाइम मध्ये होतं टेंड्स टू बी शॉर्ट से फॉर एक्झाम्पल फायनान्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करायचं आहे तर कसं कंट्रोल करणार बरं फायनान्स डिपार्टमेंट वी वॉन्ट टू कंट्रोल फायनान्स डिपार्टमेंट एक्झाम्पल suppose if you are asked to control finance department how you will control finance department yes how will you control finance department hello how will Yes, you sir. control finance department suppose if you are asked to control finance department you are a boss of this company so how you will control finance department काय करणार तुम्ही फायनान्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करण्यासाठी कोणाला पाठवणार ही विल सेंड चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिटर बरोबर की नाही ऑडिटरला सांगणार की जाऊन तुम्ही यांचं इन्स्पेक्शन करा ऑडिट करा यांचं हो की नाही फायनान्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करायचं असेल तर ऑडिटरला पाठवायचं ऑडिटर एक्सपर्ट आहे त्यातला तो सगळं चेक करणार की फायनान्स डिपार्टमेंटचे सगळे फंक्शन्स प्रॉपरली आहेत की नाही इन्स्ट्रक्शन्स प्रमाणे बिल वगैरे दिली जातात की नाही का फेक बिल आहेत सो माय पॉइंट इज हियर इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल फायनान्स डिपार्टमेंट you will just send your auditor ask your auditor to take to supervise or to monitor finance department and report back so it is tends to be a short एक तुम्ही ऑडिटर अपॉइंट केला की झालं तुमचं काम बट तुम्हाला स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग जर करायचं असेल तर टॉप मॅनेजमेंट टेक्स लॉंग टाइम कारण त्यांना त्याच्यात काम करायचं आहे strategic planning मध्ये who is involved in strategic planning who is involved yes who is involved in strategic planning So higher management, like higher CEO, management yes higher management managers, yeah. so higher management if they are involved and it आपल्याला माहिती आहे की higher management there are less number of people so naturally they require more time so that is why it takes long time so this was about difference between strategic planning and management control तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर विचारा and please note down this difference and then I will take you to the next slide okay
प्रत्येकाने हे नोट So have you noted this particular slide? केली का note? Yes, sir. So we'll take you to the next slide now. That is the difference between management control and operational control. आधी मी तुम्हाला explain करतो, and then you note down this slide. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. We can Yes, hear you. sir. Yes. Now the difference between management control and operational control. Management control focuses on whole operation. As I told you, it is about the whole organization, complete organization बद्दल ते विचार करतात. Entire organization. Management control focuses on whole operation, whereas operational control focuses on single task. एका particular task वरतीच फक्त त्याचं लक्ष असतं. एका operation वरती. Not whole operation, only single operation. Second difference, management control, involvement of management. The management control मध्ये top management, lower management, as well as middle management. All management levels are involved in management control. कोण involved असतं management control मध्ये? What are the levels of management? Top, middle, and lower. कुठले? What type of management? Yes, please. Which type of management is involved in management control? Top level, middle level, and lower level. Whereas in operational control, there is an involvement of supervisors. कारण त्यांना operational control करायचं आहे. Supervisors आणि managers also, production manager and all supervisors are involved in operational control. Under management control, third difference, it is administrative nature activity. ही जी activity आहे
that is belongs to the administration, whereas operational control follows directions. एक डायरेक्शन त्यांना फॉलो करावं लागतं, दॅट यू हॅव टू फॉलो. आपण बघतो ना, समजा आता एखादं आपल्याला व्हेकल आहे, से फॉर एक्झाम्पल कार असेल किंवा एखादा जेसीपी मशीन असेल. जेसीपी, आता जेसीपी मशीनचा काय तुम्हाला पण एक्सपिरियन्स नाही चालवायचा, मला पण नाही आहे मशीन ते चालव, पण एक त्याला सुद्धा एक स्पेसिफिक कार चालवणं आणि जेसीपी चालवणं सेम असेल असं वाटतं का तुम्हाला? सेम आहेत का कार आणि जेसीपी चालवणं? नो, एक्झॅक्टली. सो दॅट इज माय एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. कार चालवणं एक वेगळी गोष्ट आहे आणि जेसीपी चालवणं. जो माणूस कार चालवतो, नॉट नेसेसरी दॅट ही कॅन ऑल्सो ड्राईव्ह जेसीपी मशीन. तर जेसीपीला एक वेगळ्या डायरेक्शन्स लागतात. सो हिअर इफ यू आर ड्रायव्हिंग जेसीपी, then you have to take training how to drive JCB and you have to follow that directions. Whereas कारचे असेल, एखादा जर तो कार चालवत असेल तर कुठल्याही प्रकारची कार दिली तर सगळ्या डायरेक्शन त्याला सेमच असतात कारच्या बाबतीत. पण जेसीपी जर दिलं तर एक वेगळं ऑपरेशन कंट्रोल आहे. नेक्स्ट डिफरन्स, मॅनेजमेंट कंट्रोल मे टेक वीक, months and years also to control management function. It may take weeks time, or it may take months also, or may take year also. मला कोणी एक्झाम्पल देईल का? वीक्स एक्झाम्पल, मंथ्स एक्झाम्पल आणि इयर्स एक्झाम्पल मॅनेजमेंट कंट्रोल. आता फॉर एक्झाम्पल, सपोज इन अ कंपनी you want to ensure discipline of your employees in regards to the reporting time. तुम्हाला रिपोर्टिंग टाइम बद्दल त्या लोकांना शिस्त लावायची. तर किती दिवस लागतील बरं एक आपल्याला लोकांना शिस्त लावायला? हॅलो, you want to be ensure the discipline about reporting time. So few weeks are sufficient. एक 2-3 आठवड्यामध्ये तुम्ही लोकांना शिस्त लावू शकता की नाही? वेळेत येण्याबद्दलची शिस्त. हॅलो, ऐकू येतं का मी काय बोलतोय ते? Yes, sir. आता हे जर का समजा तुम्हाला लोकांची एफिशियन्सी वाढवायची, तर एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी लोकांना ट्रेनिंग द्यावं लागेल. ट्रेनिंग नंतर मग पुन्हा त्यांचं एक्झाम घ्यावी लागेल. तर काही महिने लागतील तिथं ते कंट्रोल करण्यासाठी. तर त्यांची एफिशियन्सी जर वाढवायची असेल तर आपल्याला काही महिने लागतील. आता लोकांना वेळ देण्याबद्दल काही आठवडे लागू शकतात. लोकांना जर का आपल्याला एफिशियन्सी वाढवायची असेल तर काही महिने लागू शकतात, बरोबर की नाही? आपल्याला त्यांची एफिशियन्सी कंट्रोल करायची आहे, तर यू नीड सम फ्यू मंथ्स. एक लगेच होत नाही अशी एफिशियन्सी. 2-4 दिवसात आणि 1-2 आठवड्यात आपल्याला एफिशियन्सी दिसत नाही. एक 6 महिने 7 महिने. समजा तुम्ही एखाद्या माणसाला अपॉइंट केलं, सो त्या माणसाला अपॉइंट करताना पहिले त्याचा प्रोबेशन पिरियड असतो, 6 months किंवा 1 yearचा असतो की नाही? प्रोबेशन पिरियड असतो की नाही? माहिती का तुम्हाला हवं प्रोबेशन पिरियड इन अ कंपनी? हॅलो, so it takes some months, whereas operational control, it is day to day. Now management control, it is a discretionary cost. आता what do you mean by discretionary cost? आपण पुढच्या वेळेला जे याच युनिट 1 मध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आहे, तर त्यावेळेला हा शब्द आपण त्यावेळेला मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. राईट नाव फक्त एवढं लक्षात घ्या, मॅनेजमेंट कंट्रोल हॅज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, whereas operational control has engineered cost. डिस्क्रिशनरी आणि इंजिनियरचा तुम्हाला थोडक्यात मी फरक सांगतो. डिस्क्रिशनरी म्हणजे की ज्यांना त्यांना अधिकार दिलेले असतात ऍट द डिस्क्रिशन, त्या अधिकारामध्ये त्यांनी कॉस्ट वापरायची. इंजिनियर कॉस्ट मध्ये एक स्पेसिफिक कॉस्ट असते, ठरलेली कॉस्ट आहे, तेवढीच वापरायची. मॅनेजमेंट कंट्रोल मध्ये ठरलेली कॉस्ट नसते, त्याच्या व्यतिरिक्त पण काही कॉस्ट येतात ते तुम्हाला करावं लागतात. So this is the difference between management control and operation control. So again, note down this slide, write somewhere, because from the examination point of view, or maybe your MCQ point of view, it is very essential. Write down this.
I hope now you must have noted this slide also. The difference between management control and operation control. Noted or not? सगळ्यांनी नोट केली का ही स्लाइड किंवा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? No, sir. Strategic linkage in respect to the operational control. So this is about strategic linkage in respect of operational control. And earlier the slide, strategic linkage in respect to the management control. Now, can you see this PPT? Yes, sir. Now, this is about performance measures, set goals and performance measure. You have to set the goal, you have to set the objective, and accordingly, you have to measure the performance of your objective. And then after measuring the performance, you have to see whether you have achieved or you have not achieved that achievement, measurement in regards to the achievement. Then compare achievement with goals. You have to compare with the goals. Now, let me give you the example. कारण जे पण theory discuss करतो ना, sometime आपल्याला लक्षात नाही. आता आपण क्रिकेट मॅच बघतो बघा. समजा क्रिकेट मॅच मध्ये टीम ए आणि टीम बी. टीम ए चं गेम झाल्यानंतर टीम बी मग बॅटिंग करते. समजा टीम बी ला बॅटिंग दिली. तर त्यावेळेला काय होतो? प्रत्येक आपल्याला मिनिटाला किंवा प्रत्येक ओव्हरला आपल्याला रिक्वायर्ड रन रेट असं दाखवलं जातं बघा. रिक्वायर्ड रन रेट असतो की नाही? रिक्वायर्ड रन रेट. हॅलो, Yes, sir. असतो ना? तो रिक्वायर्ड रन रेट वरनं मग ऑडियन्सला पण कळतं की अरे आता सध्या व्हॉट इज द सिच्युएशन अँड हाऊ मच रन दे रिक्वायर. नंतर मग हाऊ मेनी बॉल्स आर रिमेन अँड हाऊ मेनी रन्स दे आर सपोज टू स्कोर. सो रिमेनिंग बॉल्स अँड रिमेनिंग रन याचं कम्पॅरिझन दाखवलं जातं. आणि ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ऑडियन्स दे गेस करतात की नाही गेसिंग ऑडियन्स. आपण गेस करतो ना. आता समजा 12 बॉल राहिलेले आहेत आणि 30 रन्स करायचे आहेत. इन 12 बॉल 30 रन्स. तर मग आपल्याला काय वाटतं? व्हॉट इज युअर गेस ॲज अ ऑडियन्स? युअर ऑब्जेक्टिव्ह इज टू स्कोर 30 runs and you are left with 12 balls. सांगा ना, मला उत्तर द्या ना. काय गेस कराल तुम्ही? कॉन्फिडेंटली आपण जिंकणार म्हणजे ती टीम जिंकणार का? काय तुमचं गेस काय असणार आहे त्या टीम बद्दल? मॅच बघत नाही का तुम्ही? हॅलो हॅलो हॅलो. Then calculate the variances as the result of preceding comparison. Comparison करता variances. Variances nothing but the difference. The difference मग calculate करत राहायचा. की मग आता राहिले 10 बॉल मध्ये आता किती रन करायचे. So then we compare remaining balls with achievable score, required score. Then reporting the variances. जो काही variance आला असेल, difference आला असेल त्याच्याबद्दल रिपोर्ट करायचा टॉप मॅनेजमेंटला. Then determine the causes of variances. त्याचं कारण पण द्यायचे. You have to specify the reasons for variances. These variances for what purpose? What are the causes of these variances? Then take action to eliminate. मग त्याप्रमाणे आपल्याला ते ऍक्शन पण घ्यावं लागेल eliminate करण्यासाठी. Then follow up to ensure that goals are met. So this was about the steps in regards to the performance management. So today we will close the session. If you have any doubt, you are free to ask me. Otherwise, we will close the session. Any doubt?
No, sir. No, sir. Okay, then let's close session. Thank you all. Thank you, sir.